诚地听法华经，真诚地听和佛心。In January 2021, TzuChi Free Clinic in Thailand opened. 我们今天是第一次的义诊，那我觉得大家都非常的欢喜。ซึ่งเป็นการกุศลเลยทำเพื่อไม่ได้หวังผลตอบแทน Many refugees showed up for the medical treatment they much needed. Thank you. ต้องขอบคุณทางมูลนิธินะครับผมที่เปิดโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้เข้าถึงการรักษามากขึ้นอย่างน้อยก็ได้รับยา Everything is a very respectable rate here คุณลุงเนี่ยเดี๋ยวหมอจ่ายยาเหมือนกับที่กินแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มยาไขมันโอเคएक अपॉर्चुनिटी दी है सब लोगों के लिए thankful इनके लिए I, on behalf of Afghani refugees, want to thank TzuChi Foundation to provide medication life bag services. In late January, Mozambique was devastated by a cyclone. Já 7 pessoas. Agora ele conseguiu cuidar. Agora comida é pera. Já temos não chara. É mana curida, deixa manguanana curida. Local TzuChi volunteers traveled 2 days to the disaster area and gave out supplies to those affected. Não sei lá que nós estamos aqui para abraçar a elas, dar o carinho, dar o abraço, de tudo o que ela precisa. Estamos a deixar farinha para ter aqui na panela para fazer papinha para crianças. Então, neste momento, estamos a fazer isso para nossos irmãos, crianças e vovós. Porque basta kada tikulira maningi pano. Tepa jata kaninga talulupira. Agora kufuna kwenda. Tikulanga kuti mwatipedza tasana umphai. After emergency relief, TzuChi further distributed seeds and farming tools to help people rebuild their lives. Ndivia ndo pakisobaja hii, ndo limandirona, wanda budisa ndalimari ndabudisa mbeu yangu hii. Para elas refazerem suas casas ou construírem suas casas, estamos a dar kits de semente em que há de haver uma certa continuidade. Acreditamos que com este apoio disponibilizado pelos nossos parceiros, vai estabilizar as famílias no local de reassentamento. When Cyclone Idai hit Mozambique in 2019, TzuChi also went to help. No sentido de poderem também aprender a pequenas reparações, ele já estará em condições. E hoje receberam as casas, é uma bênção para nós, estamos muito felizes por ver nossos irmãos, nossas irmãs a terem sítio para meter cabeça. Apart from permanent houses, TzuChi also built schools for local children. Todas as ações da Fundação TzuChi, mesmo sem promessa em caso de emergência, estão conosco e surpreendem sem muita promessa antecipada no campo para poderem minimizar aquilo que é o sofrimento das nossas populações. In March, as the COVID-19 pandemic surged in Malaysia, TzuChi immediately donated medical supplies to local hospitals. Thank you, TzuChi Foundation. Banyak-banyak terima kasih atas sumbangan ini yang sangat membantu. Sebenarnya jururawat memang yang duduk di lapangan sangat perlukan peralatan macam ni. Sebab kalau tanpa peralatan macam ni, mereka kerja dalam stres. Life was hard for refugees. Ini saya jatuh, aku banyak sakit tak boleh kerja ni 11 hari. Dah berapa bulan pun tak bekerja kan, dah lockdown. Itu pun gaji saya sangkut, bos tak bayar lagi. Asal bagi makan ni, saya boleh bagi untuk anak makan semua, tolong sikitlah. Kurangkan beban saya sikit. Udah berat tangannya, kakak. Happy dah dapat beras 3 bungkus oh? Udah.
terima kasih banyak UN sama TzuChi. Saya terima kasih, saya semayam. Nanti doa semua orang dekat selamat. In April, an express train derailed in eastern Taiwan, killing 50 people and injuring over 200. 大量的伤患，我们先把它安置在铁轨两侧。我们有2位医师在这里，24、25、26、27、28。在第一时间，我们就动员了大概1000位所有的医护同仁。TzuChi's monastic practitioners quickly prepared hot meals to be sent to the accident site. 金色师傅在第一个时间就马上在金色准备热食，很多的志工就来帮忙装便当。TzuChi members also went to funeral homes to pay respect to the deceased and offer condolences to families. 星空。In April, India experienced a COVID crisis. कि आज हम एक दिन में 40 से लेकर 45 और 50 तक की डेड बॉडी जो घरों के अंदर क्वारंटाइन है। ये तो मैंने कभी नहीं देखा सर, ये तो पहली बार देख रहा हूँ। पहले तो बहुत कम आती थी, अब तो भाई बहुत ही ज़्यादा लग रही है। यहाँ तो 2-2 घंटा लाइन लगानी पड़ रही है, 3-3 घंटा हो जाए यहाँ तो बैठे बैठे। Even breathing was a luxury. आप लोग ले चल रहे हैं आपको, कुछ नहीं होगा, संभल के रहो बस, कुछ नहीं होगा, हैं? Members of Chameleons India volunteered to care for COVID patients. To ensure their safety, TzuChi provided medical devices. There are very poor people and working in the field, farmers, most of them are farmers. So this Sneha Charitable Trust and the Buddhist TzuChi Foundation, we are very so much thankful for them because it was really helpful for the poor people here. We have no words to thank you. Thanks to Buddhist TzuChi Foundation for all the support, encouragement, accompaniment that we have been receiving for the past 1 year. I realized that we could reach out more than 500,000 people. In April, TzuChi volunteers reached out to the people in Lumbini, Nepal, birthplace of the Buddha. With a Cash for Work relief program, TzuChi taught local women how to make cloth masks. अब मास्क कीन के हमारे घर में यूज करत रही, अब अपने हाथ में गुण हो गया, अब अपने चेहरे जब सी लियल जाए. People in remote areas of Nepal also received TzuChi's pandemic supplies. In May, TzuChi observed its 55th anniversary. On the second Sunday of May, a Buddha Day ceremony was held in many parts of Taiwan to honor Buddha Day, Mother's Day, and TzuChi Day. The Buddha Day ceremony was also held in many countries around the world, including Haiti. The Philippines, and Mozambique. In May, Taiwan's COVID alert was raised to level 3 nationwide. 蛮骄傲的。你辛苦是一定，万边也是做了一件非常努力的一件事。 TzuChi's 7 hospitals across Taiwan quickly responded to the crisis. 那种感觉是跟死神抢不到人这样。
不但要病人活下来，我要他们活得跟以前一样。Taipei Tzuchi Hospital even took up the responsibility of caring for COVID patients in a quarantine hotel. 国家的疫病就是全民的责任。To save a pregnant woman with COVID and her baby, Taipei Tzuchi Hospital decided to perform a C-section. Both mother and baby were safe and well. 开始会哭，那个当下是很开心。In July, torrential rain lashed China's Henan province, inundating subways and submerging entire neighborhoods. 扒着那个隧道旁边的那个栏杆，因为当时水已经漫到我们肩膀了。人也没有了，家没有了，啥没有了。像在灾情中不幸遇难者，我们没有睡觉，没有合眼，带着队员们防大堤，结果我们没有防住，我们的突击队员几乎都是哭着出去的。我们现在想过来你那边查看一下你那边需求，你可以吗？ Local cab drivers also volunteered with TzuChi. 真的感谢你们，感恩！哎呀，这都很激动，无法表达。 Many stores donated supplies to TzuChi. 拖鞋的话，我们可以给你提供。您要是不用卖，我本来就准备捐。你们也是办好事了，这我应该心里是全力以赴。世界各地的朋友都到我们河南郑州来了，我哪有资格待在家里休息？ 我在这个大水里面泡了3天3夜的时间，我们嘴里发出那个恶臭，真的让人是难以承受。妹子啊，谁好啊？这些事你知道的吗？是啊。来到这边来关爱大家、关怀大家，也希望说我们再尽我们所能。 照顾我们的乡亲哦。In New Zealand, TzuChi donated winter clothing to the homeless. We'd really like to thank you for the quick waiata, and it goes something like this. Te aroha, te whakapono, me te rangi marie. In Zimbabwe, TzuChi volunteers gave out surgical masks and rice to nearly 1,500 families in need. I've learned from TzuChi that we are all one. Besides of skin color, wherever one is coming from, but we are all one. In South Africa, widespread rioting in cities across the country claimed dozens of lives. Crowds clashed with police, and shopping malls were ransacked or set on fire. A week after the unrest, local young TzuChi volunteers took to the streets to clean up the communities and brought aid to those affected. Organization yakasushi ukuthi ikwazile ukusiza emphakathini wethu ngiyacabanga ukuthi nomphakathi wami uzojabulela kakhulu ngoba kade kukhashwa naseyitolo kungekho ukudla kodwa bakwazile bona ukusiza ngiphakamisa ukubonga nje kakhulu. In July, flooding wreaked havoc in Western Europe, with Germany being worst hit. Sprache kennt kaum Worte für die Verwüstung, die angerichtet ist. Starting in August, TzuChi volunteers provided hot meals to those affected in Germany for an entire month. Und hier so leckere Sachen bekommt. Okay, es verhungert hier niemand, aber trotzdem freut man sich über eine warme Mahlzeit und das ist einfach das Highlight. Danke. Volunteers also shared Master Zhengyan's quotes with people. Ah. Okay? Nein, der kostet noch. Und Sie wollen, ja? Kannst du mal spenden, ja? Ja, danke. Schönen Tag noch.
Meistersack hört genau zu. Ergreife den gegenwärtigen Moment und mache ihn zu etwas Unvergänglichem. 把握当下，恒持刹那。 In August, Haiti was hit by a magnitude 7.2 earthquake. L'aéroport national a mis main pendant 3 jours sur tout l'édifice national. U.S. TzuChi volunteers quickly left for Haiti. Disposé pour collaborer avec toute organisation partenaire qui partageait les mêmes valeurs et les mêmes principes avec nous. TzuChi really touched me. I mean, if you guys can leave your home and your country and your jobs and come do all this help here, me that's here, I should be able to do more also. Many locals also pitched in to help with TzuChi's relief work. Puisque c'est frères et sœurs, donc nous risquons quand même pour nous passer pour nous porter aide nous par les gens qui en ont besoin. Parce qu'avec ça, il y a une autre espérance pour nous dans le travail qu'on fait dans l'éducation avec eux. Être là avec vous aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau. Je me réjouis d'aider aussi ma communauté parce que je suis Cayenne. Et être avec eux, ça déborde une joie dans mon cœur. The relief effort was not without obstacles. 要能够卸这些物资到这个仓库里面哦，真的叫做 Mission Impossible， 但是他们 made it。 Tout à fait, au nom du Père. Mais nous le faisons avec beaucoup de cœur et avec beaucoup de respect et de gratitude pour ma sœur chénienne. C'est vrai, nous nous sommes dépensés. Après moi, dans celle-là, c'est nous-mêmes qu'on a gagné. Oui, ça, nous sommes bien contents. Mais nous avons fait bien. In September, vaccines purchased by Taiwan's private sector finally arrived. 从台积电、鸿海到TzuChi，还有我们的法律的团队，克服了所有的困难。郭台铭辛苦的到欧洲去催货，台积电的法务部在各方面的协调，实际的宗教慈爱，让我们大家成就了这件美事。感谢正言上人的全力支持，跟慈济慈善基金会的义行善举。 Children aged 12 and older were able to get vaccinated. 疫情很可怕，可是大家就是同心协力一起去面对。既然是打这份疫苗，慈济给我们的爱心，我们希望每一剂疫苗都能发挥它的功能，让我们对学生多一层保护。Thanks to the offer of the TzuChi Foundation， Many people made donations to TzuChi's vaccine fund. 因为4个买疫苗不够，学生就省下我们的零用钱，汇集起来，然后捐出去，把爱再传给更多人。爱行动，一起共善。我们要做什么？之前存的竹筒钱拿来捐，已经长这么大了，拿去义卖。可以去买疫苗给全国的人打。 I want vaccine, and if I can help, I will gladly donate. Giving some money to your cause. This is not the sound of ocean waves. It's the resonance of love. In Turkey, the teachers of a school for Syrian children donated to TzuChi's vaccine fund. لقد تبرعنا به لأن من أحياها كأنما أحيا الناس جميعا، من أحيا نفسا واحدة كأنما أحيا الناس جميعا، كما قال الله تعالى. نلتقي مع حضراتكم تحت عنوان حملة البر والوفاء بأهل المعروف والعطاء. الرقم الفلاني، ومع ذلك أنا كنت حاسس بإني أنا مقصر قدام شعب وقف معي وقفة ما بنساها. After the Syrian civil war started in 2011, TzuChi has been helping Syrian refugees in Turkey. In 2015, TzuChi further set up a school for Syrian children. 长大了以后，当他们是有能力的，是社会上的中坚分子的时候，也许那一天，他们会回想30年前曾经有人穿着蓝色的衣服、白色的裤子到这个地方来帮助我。
وقفتنا بالحب الصادق إلى جانب عائلة تزوچي من أجل تأمين اللقاح للشعب التايواني الكريم واجب علينا. Even the Syrian children at the school donated their coin banks to help TzuChi buy vaccines. In September, the houses TzuChi built in Palu, Indonesia, were handed to quake survivors. Saya yakin kehadiran perumahan cinta kasih ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. In 2018, Palu was hit by strong earthquakes. TzuChi immediately carried out relief to help the locals rebuild their lives. Ngelihat mereka begitu antusias, kayaknya kita senang banget. Ikut sangat lebih bahagia daripada mereka bahwa kita benar-benar kali ini memberikan rumah kepada mereka. To help care for COVID patients, TzuChi Hospital in Indonesia opened. 非常感恩商人恩准我们在印尼建了这个佛教慈济医院。Cara TzuChi untuk merawat pasien atau menjadi rumah sakit biasa-biasa saja. Jadi saya berdoa mudah-mudahan rumah sakit TzuChi ini jadi rumah sakit hebat. The first patient was a woman pregnant with twins. Diberi mendapat rujukan dari luar yaitu penderita COVID. Persis TzuChi Hospital ini buka. Oleh karena itu segera karena ada tempat kami segera berusaha. Keluarkan tapi kebutuhan udah di cover 100%. Saya senang pastinya terharu. Nggak nyangka juga sih rezeki anak, rezeki keluarga saya. In the Philippines, to help the government reach its vaccination target, TzuChi medical volunteers pitched in to help with the vaccination drives. Local volunteers also brought aid to the needy. Pag nagsiseminar ning, mahal na mahal ko po TzuChi, talaga yung parang talaga ang puso ko pag na si Master Chang, naiyak talaga ko ning. The volunteers also gave out supplies to the visually impaired, as well as jeepney and tricycle drivers. Tayo tadali ko namon mga ayuda, mga relief goods, mating bakimodo, lang sa mga matali ako namon. Ita buli patititiit sa salida. Malis ka mong biyahe mo. Ganito matutulungan ng TzuChi. So thank you. Salamat sa puso namin. Ngayon, kung kami ngayon ang apektado na nabigyan, malaking pasalamat namin. Lalo na ako, marami akong tao. Para yung walang-wala, pwede sila makahingi ng ano. Ang mga naga po, nakatanggap din sila. Maraming salamat po. Nung panahon ng pandemic, talagang maraming naitutulong sa amin po. Na-invite kami ng TzuChi Foundation para kami yung makapag-deliver sa mga PWD. Thank you!为什么一直支持TzuChi？感动我了，上人啊！一代也要彻底牺牲了哈，这里人家不能吃的苦，也没能吃的，人家不能忍的要能忍。师道本来就是生生世世，而此在师父的心目中，你也是在60多年前的迄个时教位啊，你就是安尼维持咱的志业家规，所以师父真感恩你，甲你祝福。
Ó Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de Índia. Estenda a tua mão para a Índia. Moçambique e África têm orado muito e continuamente para que os nossos irmãos da Índia achem a cura o mais rápido possível.